we supplied this food with a complex for protection of the eyesight. Мы добавили комплекс защиты зрения. Yeah. And this combination of vitamin C and E in combination with A, E and vitamin B2 имеет здесь комбинация витамина С и Е вместе с комбинацией А, Е, В2. is described in the literature to have a protection against cataract, so green star or gray star. Это способствует защите от катаракты, то, что называется Gray Star, Yeah. то, что называется серая звезда. It's eine Linsentrübung, wenn die Hornhaut trübe wird. Trüb, ja. I don't know the right English word. Ну, катаракта. Yeah, it's cataract, yeah. And in combination with lutein, which is a pigment found in the retina. And again, this lutein acts as an antioxidant because it can absorb UV radiation, which is attacking the retina. Также содержится лютеин, имеется лютеин, который содержится в сетчатке глаза. Благодаря ему он является оксидантом, который поглощает ультрафиолетовое излучение. So, and something very special is that we put green tea. Также особый элемент это зеленый чай. And if you just think about green tea for humans or in the literature is described to have a potential effect against cancer. Как описывается в литературе зеленый чай, для людей в частности он имеет противораковый эффект. And this is part of the Asian paradoxon, yeah? Он является частью азиатского парадокса. Yeah. That in those countries that drink more green tea, they have a lower tendency in some special cancer formations. Страны, в которых пьют много зеленого чая, снижена предрасположенность к раку. Yeah. So, and it is estimated that it is due to the active ingredients polyphenols and catechins in the green tea. Предположительно, это происходит благодаря веществам полифенолу и катехинам, Which are in fact very, very strong antioxidants for the body. которые являются очень сильными антиоксидантами. Yeah. So basically, if you just drink green tea and take vitamin C and E, you will get 100 years, I'm sure. И поэтому, если пить зеленый чай, витамины С и Е принимать, то в любом случае до 100 лет доживете.